Good morning, students. Last lecture I have derived four Maxwell's thermodynamic equations, that is thermodynamic relations. Now next point in the topic is TDS equation. There are two TDS equations. We derive first TDS equation. So we know that Maxwell's first thermodynamic equation. Maxwell's first equation, that is dou S by dou V at constant temperature is equal to dou P by dou T at constant volume. So dou S by dou V at constant T is equal to dou P by dou T at constant V. Say this is equation number 1. Now we know that S is entropy. So let us assume that entropy S is function of temperature T and volume V. S is function of T and V. So we can write total data of S, that is ds, is equal to dou S by dou T into dt when volume is constant plus dou S by dou V into dV when temperature is constant. So we get total derivative of S, that is ds, dou S by dou T into dt when volume is constant plus dou S by dou V into dV at constant temperature. So say it is equation number 2. Now multiply equation 2 by capital T on both the sides. So we get T into ds, that is equal to T dou S by dou T into dt as it is dou S by dou T into dt, volume is constant, plus T into dou S by dou V into temperature constant. So TdS equal to T dou S by dou T into dt, volume is constant, plus T dou S by dou V into T, volume dV. So say it is equation number 3. Now the first term in the equation 3, that is T into dou S by dou T into V, that is written as according to second law of thermodynamics, change in entropy, ds is equal to dq upon T. So T into dou S, that is dou Q, dou T as it is, V as it is. So T into dou S can be written as dou Q. According to second law of thermodynamics, T dou S equal to dou Q, dou T divided by as it is, volume as it is, and dou Q by dou T into V, that is nothing but amount of heat required to raise the temperature of unit mass of gas at a constant volume. It is written as specific heat at a constant volume, that is Cv. And second term in the equation 3 can be written as, by using Maxwell's first equation, Sv dou S by dou V at constant T,
that is equal to dou P by dou T at constant V. Hence we write this as equation 4, putting equations 1 and 4 into the equation 3, we get that is TDS is equal to T as it is, T dou S by dou T into V, that is CV into dt plus T into SVT dou S by dou V at constant temperature can be written as dou P by dou T at constant volume. So this is the equation known as first TDS equation. So this is say equation 5 known as first TDS इक्वेशन. तर बघा आपण फर्स्ट TDS इक्वेशन डिराइव केलं. तर आपल्याला 4 मॅक्सवेलची इक्वेशन माहित आहेत. तर त्यापैकी फर्स्ट मॅक्सवेल इक्वेशन dou S by dou V at a constant temperature is equal to dou P by dou T at constant volume. तर ह्याला आपण काय म्हणतो मॅक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन. तर ह्याला इक्वेशन नंबर 1 दिला. त्यानंतर एंट्रोपी S जर टेम्परेचर T आणि व्हॉल्यूम V चं फंक्शन असेल तर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ S काय मिळते, टोटल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ S म्हणजे ds. तर dou S by dou T into dt व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट असेल तर प्लस dou S by dou V into dV टेम्परेचर कॉन्स्टंट असेल. तर S ची डेरिव्हेटिव्ह ds dou S by dou T into dt at constant volume plus dou S by dou V into dV at constant temperature. तर ह्याला इक्वेशन 2 म्हटलं. इक्वेशन 2 ला दोन्ही साइडला कॅपिटल T न मल्टिप्लाय करा. तर लेफ्ट हँड साइडला T न मल्टिप्लाय केला T into ds. तर TDS इक्वल टू ॲज इट इज आहे तसंच ब्रॅकेटला पण T न मल्टिप्लाय करा, कारण राईट हँड साइडला पण आपल्याला T न मल्टिप्लाय करायचं आहे. तर फर्स्ट ब्रॅकेट इंटू T म्हणजे T dou S by dou T at constant volume dt as it is plus as it is आहे तसंच. सेकंड ब्रॅकेटला पण T न मल्टिप्लाय करा. तर T dou S by dou V at constant temperature into dV. तर ह्याला इक्वेशन 3 म्हणा. तर TDS is equal to T dou S by dou T into dt at constant volume plus T dou S by dou V into dV at constant temperature. तर ह्याला इक्वेशन 3 म्हटलं. त्यानंतर इक्वेशन 3 मधील फर्स्ट टर्म लिहिली. तर T dou S by dou T at constant volume. तर T dou S by dou T at constant volume equal to आपल्याला सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स माहित आहे. चेंज इन एंट्रोपी काय असतं, ds is equal to dq upon T. म्हणजेच TDS साठी dq लिहिता येईल, T into dou S साठी dou q लिहिता येईल. तर T into dou S साठी dou q लिहा divided by dou T as it is at constant volume. तर T dou S by dou T at constant volume equal to dou Q by dou T at constant volume. आणि ह्याला आपण काय म्हणतो, amount of heat required to raise the temperature of unit mass of gas at constant volume. एक एकक वस्तुमानाच्या गॅसचं टेम्परेचर व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट असताना लागणारी हीट एनर्जी म्हणजे काय असतं, CV स्पेसिफिक हीट ॲट अ कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. तर T dou S by dou TV साठी dou Q by dou T ॲट कॉन्स्टंट V म्हणजे स्पेसिफिक हीट
ॲट अ कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम लिहिता येईल, तर त्याला इक्वेशन 4. त्यानंतर इक्वेशन 1 आपल्याला माहित आहे, तर मॅक्सवेलचं फर्स्ट इक्वेशन आहे आणि इक्वेशन 4 स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम साठी इक्वेशन आहे. हे दोन्ही इक्वेशन 3 मध्ये सबस्टिट्यूट करा. तर TdS इक्वल टू आहे तसंच T dou S by dou T into V, T dou S by dou T into V म्हणजे CV, तर CV लिहिता येईल into dt आहे तसंच प्लस ॲज इट इज आहे तसंच. आणि मॅक्सवेलच्या फर्स्ट इक्वेशन नुसार T dou S by dou V T आपल्याला काय लिहिता येईल, तर T dou P by dou T V into dV. तर ह्याला आपण काय म्हणतो, मॅक्सवेल्स इथं ह्याला फर्स्ट TdS इक्वेशन म्हणतो. तर TdS इक्वल टू CV dt प्लस T dou P by dou T V into dV. तर ह्याला फर्स्ट आपण TdS इक्वेशन म्हणू. नेक्स्ट लेक्चरला आपण सेकंड TdS इक्वेशन डिराइव्ह करायचा आहे. सो लेट अस स्टॉप हियर.